Friends, hello. Welcome back to my channel Shilpi Unplugged. I am Shilpi Banerjee. So today we are going to a very interesting place. जगह का नाम है फंडेरा, फंडेरा पार्क. So as you all know, we are in Yelagiri, Tamil Nadu. So it's a very famous place in Tamil Nadu. We have started for the destination at around 4:30 p.m. The place closes around 6:30 p.m. तो हम लोगों को वहाँ पे टाइम के अंदर ही पहुँचना था. So Fundera Park, it is the biggest bird park in Tamil Nadu. And the address is Nilabur Road, Yelagiri, Tamil Nadu. Basically, there are many places to see in Yelagiri. So since it is our second time visit in Yelagiri, so we thought let this be not so stressful one but a relaxed one. तो आज हम लोग निकले हैं इस पार्क के लिए and we are not going to visit any other place. We are planning to go to the lake also. तो जब हम लोग वो लेक में जाएंगे I am going to record video. And that's a very famous hotel, Sterling, which is also there in Yelagiri, and that's a 3-star hotel. While going, we saw many other amusement parks was under construction. So like very soon might be quite a few more park and amusement parks will be ready to visit in Yelagiri. आप देख सकते हैं रोड एकदम ही खाली है and it was quite nice. The drive was quite nice. It was around 5.8 kilometers from our hotel. It took us around 20-25 minutes to reach. और हम लोग almost पहुँच ही गए. आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे गाड़ियाँ पार्क हैं. So all these cars are for Fundera. Yes, and that's the entrance. Now let's get in. हम लोग बाहरी कार को पार्क किए तो अंदर भी कार पार्क करने का जगह था. But we thought let's park it there outside. Parking was actually free. But for the entrance we had to pay some amount. They had quite a few options, that was with amenities, without amenities, half, full. So we had selected for full 250 rupees. So they had petting animals, then the birds watching and many other services were there. अभी देखिए यहाँ पे शुरू हो गया. We can see so many types of chicken. Polish cap chicken. Yes, and many other. ये देखिए एक बाहर भी है. Ricky was so excited to see. Pretty nicely maintained place. Now let's go to the next segment and we are also seeing some more chickens, that is Brahma chicken. And they have also written the origin country of origin of all the chickens. Sicilian chicken, country of origin is Italy. Next is country of origin is China. Bantam chicken, it is Bantam. Chabu chicken, which is from Japan. Now
let's move to the next segment and oh my goodness, अभी कुछ रैबिट्स मैं देख सकती हूँ। ये देखिए कितने सारे रैबिट्स हैं। They are so cute. Just look at these fur balls. And so many variants of rabbits. मुझे तो पहले एक्चुअली मतलब मालूम ही नहीं था कि इतने सारे वेरिएंट्स हैं रैबिट्स के। मैं जब बहुत छोटी थी तब मेरे मामा के घर पे 2 रैबिट्स थे एज पेट, but unfortunately after a few years they passed away and that was very shocking. मतलब you know what, I mean, once you like keep the animals at home as pet, वो bonding जो बन जाता है ना, वो मैं क्या बताऊँ, and the moment they leave you बहुत ही दुख होता है। and look at that, आदित्य ने इसका नाम दिया है रूह अफ़ज़ा चिकन। इसका एक्चुअली नाम ही मालूम नहीं था। इट वॉज लाइक जस्ट वॉकिंग फ्रीली हियर एंड देयर। मैंने ट्राई किया पकड़ने के लिए, ओके, बट इट वॉज नॉट कमिंग। Now look at these colorful birds. My goodness. এদিকে তাকা, দেখি খাওয়াচ্ছে। দাও দাও খাওয়াও দাও। এটা এগুলো কোনো দিন করতে পারে। Now here we have varieties of pigeons. हम लोग घर पे ना बहुत सारे pigeons को खाना खिलाते हैं। Every day we give them grains. So they actually have their lunch at our home. So we really love pigeons. But किसको पता था कि pigeons का भी इतने सारे variants हैं, इतने सारे species हैं? And look at that, that is Karaknath chicken. All black. That is the Indian fantail. And look at this place. There is a caretaker lady also. तो यहाँ पे बहुत सारे rabbits हैं with the burrows. So and they are asking कि we can actually go inside and we can feed the rabbits. तो जैसे ही हम लोगों को बोला गया कि आप लोग अंदर आ सकते हो, तो तुरंत we immediately we went without wasting any time. এটাকে তুমি ওকে খাও। ইন্দা ইন্দা চিমটি দেখি তুমি এটাকে খাও, ব্ল্যাকটা। ইধর আ मेरी मम्मी को ये रैबिट बहुत पसंद आया था। She wanted to take it home. ক্যাটের মতো দেখতে। আমি আরো খেতে দেবো। Yes, and we even saw the biggest animal
on the world, ostrich. साइज कितना बड़ा है मैं क्या बोलूं. It's the largest bird. And the fastest running bird, 70 km/h. Just imagine, they are flightless, their eyes are larger than their brain, they have just 2 toes with 1 nail, and they lay the largest egg, so which is around 1.4 kgs. सोचिए इतना बड़ा egg, मैंने तो कभी भी नहीं देखा इतना बड़ा egg. Look at that, there's a cup. और देखकर लग रहा है कि शायद 4-5 days old की ही होगी. And she has her parents there, Mama and Papa. And some more donkeys. More and more of ducks, more of swans, and so many varieties of birds. We thoroughly enjoyed this place. They even have some type of like activities like 7D movies, then archery shooting and many more. But we tried to avoid them since we had senior citizens also along with us. Now look at that. It was trying to say something, you know. यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे सब tiniest birds हैं. Society finches. Sizes इतने छोटे हैं ना, आपको ठीक से देखना पड़ेगा कि कहाँ पे बैठा है. Java sparrow. इतने छोटे छोटे birds हैं. Zebra finches, Bengalian finches, grass finches, African finches. African finches, another variant. And look at the color. Oh my goodness, such a vibrant color, black with yellow. Amazing it looks. চলো চুপ কর দিকে হাতে সব তুলেছি ছবিও না, সাথে সাথে স্ক্রিনশট আছে ওখানে। এইটা তোর মাথা দিয়েছে। এই তো শুধু এই একটা ঘাড়ে দিয়ে দিয়েছে। এটা গুলির মাথায় দিয়ে দাও।
চলছি। গুগলি হাতে দে সোজা কর। দাঁড়ান দাঁড়ান দাঁড়ান। ইয়া এইটা বসেছে, এইটা এই তো এটা গেছে। আমার কাছে আয় বাবু এবার না তো দেখি আমার দিকে তাকা। হ্যালো দাও ওকে হাতটা দিও। কাকাতুয়া ওটা। বাবা এই কথা ভোরবেলা আমাদের বাড়ির ওখানটা এরা তো বাইকে ঠোকরানো পাচ্ছে, এরা ঠোকরানো পাচ্ছে। এগুলো টিয়া না, এগুলো টিয়া না, এগুলো টিয়া না। ফোন করছে তো। এগুলো বড় করে গাছটা এসে যাবে, অনেক পাখি আছে। এটা আর না লালটাকে মা দেখো পাখি Please come, baby. You have to confirm. Come. I'll give you. Come. Yellow color. I'll give you. হ্যালো দেখো হ্যালো হ্যালো। I just take a photo of it. Yes, and that was the end of our visit. We really enjoyed. Friends, I hope you all are enjoying my videos. Thank you for watching. Please like, share and subscribe to my channel.